ሰላም እንደምን አላችሁ እኔ በረሳ ነኝ ዛሬ ደግሞ አዲስ ክላስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዚህ አዲስ ክላስ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ሰውን ማመስገን እንደምትችሉት በኦሮምኛ የምትማሩበት ክላስ ይሆናል ማለት ነው Hello everyone, you're welcome to my YouTube channel. I am Beresa. If you don't know me, I am a teacher teaching Afaan Oromo on YouTube. Don't forget to subscribe Learn Afaan Oromo YouTube channel, okay? Today I'm going to teach you how to gratitude someone or somebody, how to appreciate them, how to express your appreciation for them, okay? So you're going to learn that way in Afaan Oromo, as well as if you don't know Amharic also, you can learn that way also. Ayyaniga guyyaa irraa kana immoo kan isin barsiisu maal jettanii afaan Ingiliffaa yookiin immoo afaan Amaariffaatiin galateeffachuu akka dandeessan kan keessatti baratan ta'a hamma dhumaatti na hordofu hin dagatinaa. You're gonna learn how to speak in English in Afaan Oromo in Amharic, three language at the same time. That's cool, right? የመጀመሪያው thank you jechuun afaan Oromootiin galatoom for singular, okay? Galatoma for plural. አመሰግናለሁ Thank you very much ባዬ ገለቶማ በጣም አመሰግናለሁ Thanks a lot ባዬ ገለታርገጡ በጣም አመሰግናለሁ I don't know how to thank you means maljiri akkan sigalateeffadhu hin beeku እንዴት እንደማመሰግንህ አላውቅም እንዴት እንደማመሰግንህ አላውቅም ወይም ደግሞ ለሴቶች ከሆነ እንዴት እንደማመሰግንሽ አላውቅም That's cool, right? I am very grateful to you ይሄኛው more formal ስናረግ ነው በጣም ኃይለኛ ነው ከበፊቶቹ okay I am very grateful to you means ባዬን ስገለቴፈድ በጣም አመሰግናለሁ Many thanks means galata guddan galcha follow ስላረጋችሁ galata guddan galcha በጣም አመሰግናለሁ እንደምንል ነው በአማርኛ በጣም አመሰግናለሁ Thank you so much Namotokotin thank you so much jechuudha ndeessu Thank you so much means in Afaan Oromoo baay'ee galatoom yookiin immoo baay'een isin galateeffadha in Amharic በጣም አመሰግናለሁ ወይም ደግሞ በጣም አመሰግናችኋለሁ ወይም ደግሞ በጣም አመሰግኖታለሁ ብለን የምናወራ ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ኢንተረስቲንግ ነው right ከንቲያኑ ማከስ ጀሬ the next one I thank you from my heart gaafa jennu garaako irraansi galateeffadha yookiin immoo kalibbee አመሰግናችኋለሁ እንደምንል ማለት ነው ይሄኛው በጣም cool ነው okay የሮው እንደ thank you የቻናልተን thank you from my heart thank you so much thank you very much የተለያየ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው Nityan, it is really very kind of you. You can also say it is really very kind of you. Gaafa jennu simmoo motokkootini ati baay'ee nama gaariidha gaafa jettan jechuudha. It's really very kind of you gaafa jettani ati baay'ee nama gaariidha jechuu keenyana. Hiikni isaas immoo Amaariffaati. Ante በጣም ጥሩ ሰው ነህ እንደምንል ማለት ነው. You are kind jechuu dandeessu yookiin immoo you are so kind kan jedhus fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kana jechuunis immoo ati nama gaariidha kan jennu jechuudha. Ati nama gaariidha jennee kan dubbannu yeroo ta'utti ante በጣም ጥሩ ሰው ነህ እንደምንል ማለት ነው. Ante gaafa kan dhiiraaf ta'u anchi warra durbaaf yookiin immoo dubartootaaf kan fayyadamnu anchi በጣም ጥሩ ሰው ነሽ. Maal jenni immoo namaaf response deebisuu dandeenya kan jettaniif immoo never mind jechuudha dandeessu tokkoffaarratti never mind means rakkoo hin qabu homaa miti never mind means in Afaan Oromoo rakkoo hin qabu homaa miti okay asko በአማርኛ ደግሞ ግድ የለም ምንም አይደለም እንደምንል ማለት ነው The next one
It doesn't matter. It doesn't matter. Gaafa jennu immoo rakkina hin qabu, dhibee hin qabu kan jennu jechuudha. ችግር የለውም ወይም ችግር የለም እንደምንል ማለት ነው. The third one, my pleasure. When somebody says thank you, you can also say my pleasure. My pleasure jechuun keenya immoo akka afaan Oromootiin natti tola yookiin immoo gammachuu kooti na gammachiisa kan jennu jechuudha. ደስ ይለኛል ደስታዬ ነው ያስደስተኛል እንደምንል በአማርኛ ማለት ነው. The other thing, that's okay when somebody says thank you or when somebody expresses his gratification or his appreciation for you. You can also say it's okay. It doesn't matter. Like that, okay? The same thing. Gaariidha rakkoo hin qabu homaa tokkoyyuu miti jechuutu dandeessu jechuudha. Haa ta'u jechuutu dandeessu. Kana jechuun keenyas immoo afaan Amaariffaatiin ጥሩ ነው ምንም አይደለም ችግር የለም ይሁን ምንም ማለት አይደለም እንደምንል ማለት ነው. The other one, it's alright. You can also say it's alright. When somebody says thank you or express gratification for you, you can simply say it's alright. Gaariidha rakkoo hin qabu. በአማርኛ ደግሞ ምንም ማለት አይደለም ችግር የለውም. When somebody says thank you teacher for teaching us Afaan Oromo, I can simply say it's alright. Just subscribe my YouTube channel. That's good for me, okay? Glad that I could help. Glad that I could help. Glad that I could help jechuun immoo si gargaaruun koo na gammachiisa. Si gargaaruun koo na bohaarsa. Si gargaaruun koo na boonsa jechuu kan dandeenyu jechuudha. Si gargaaruun koo na gammachiisa kan jennu kunis glad that I could help. በአማርኛ ደግሞ በመርዳቴ ደስተኛ ነኝ አንተም በመርዳቴ ደስ ይለኛል እንደምንል ማለት ነው. You guys learned how to express gratification and how to respond for gratitude, right? Don't forget to subscribe my YouTube channel. In that way, I can make a lot of video, a lot of useful phrases, words in English, Amharic, as well as in Afaan Oromo. So you can master all of them, okay? Just listening me, following me, practicing through my videos, okay? Thank you so much. Yaada qabutaanaan yaada keessan kaasuu dandeessu komentii irratti barreessaa. Namoota yaada isaanii komentii irratti barreessaniif yeroo hundumaayyuu ani komentii isaanii response nan godhaafi. ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ. ኤው ቲቸር የት ነው የምታስተምረው ካላችሁ 6 ኪሎ ነው። አሁን ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ቻይኒዝ ክላስ አለኝ እዛ ሄዳለሁ። ፈጣሪ ካለ ያው ችግር የለውም እንገናኛለን ትማራላችሁ ማለት ነው። ኦኬ thank you so much. See you guys in the next upcoming video. See you. Bye bye.